डिअर स्टुडंट्स, आज आपण इयत्ता 12वी इंग्रजीमधील टू सर विथ लव या कादंबरीवर आधारित ब्रेन स्टॉर्मिंग ॲक्टिव्हिटीचा अभ्यास करूया. तुमच्या टेक्स्टबुकमधील पेज नंबर 185 पहा. A1 पहिली ॲक्टिव्हिटी. विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ टीचर इन द एक्स्ट्रॅक्ट? सिलेक्ट द करेक्ट वन. ऑल्सो साईट अ कपल ऑफ लाईन्स फ्रॉम द एक्स्ट्रॅक्ट टू सपोर्ट ऑफ युअर आन्सर. या ठिकाणी तुम्हाला 4 ऑप्शन दिलेले आहेत. या 4 कॅरेक्टर्सच्या नावापैकी कोणतं नाव हे या दिलेल्या एक्स्ट्रॅक्टमध्ये टीचर म्हणून आलेलं आहे हे आपण इथं सांगायचं आहे. आणि तुमच्या उत्तराला सपोर्ट करणाऱ्या 1-2 ओळी इथं तुम्ही लिहिल्या पाहिजेत. इथं पहा, डेनहॅम, मिस जोसेफ, सॅपियानो, डेल इव्हॅन्स. या 4 कॅरेक्टर्सपैकी मिसेस डेल इव्हॅन्स इज अ टीचर इन द एक्स्ट्रॅक्ट. द नेम्स, आता या ठिकाणी दिलेली जी लाईन आहे पहा, फ्रॉम द एक्स्ट्रॅक्ट. द नेम्स वेअर कॉल्ड मिस्टर वॅटसन, मिसेस डेल इव्हॅन्स, मिस फिलिप्स. या ओळीवरून असं समजतं की डेल इव्हॅन्स इज टीचर. यानंतर सेकंड ॲक्टिव्हिटी पहा. Complete the table highlighting the various traits of the major characters in the extract. या ठिकाणी तुम्हाला या कादंबरीच्या एक्स्ट्रॅक्टमधील 4 प्रमुख पात्र दिलेली आहेत आणि या पात्रांच्या नावासमोर तुम्हाला त्यांची गुणवैशिष्ट्ये म्हणजेच कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहायची आहेत. नाऊ अबाउट डेनहॅम. क्रिटिकल, कॉन्फिडंट, कोर्टियस. मिस फिलिप्स, cool, honest, smart. Furman, he is dramatic, clear, precise. Potter, knowledgeable, clear, concise. Now in this way we may write characteristic traits of these characters. यानंतर ॲक्टिव्हिटी नंबर 3. The narrator played a crucial role in bringing a significant change in the students. Explain the statement by citing some references from the extract. तुम्हाला माहिती आहेच की या कादंबरीमध्ये द नॅरेटर किंवा जो लेखक आहे E.R. ब्रैथवेट यांनी लंडनमधील ते शाळेमध्ये शिकवत होते तेथील विद्यार्थ्यांच्या वर्तनामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणला. यासंबंधी उत्तर सांगत असताना आपण याचं उत्तर सांगू शकतो पहा. वेन द नॅरेटर जॉईंड द स्कूल ॲज अ टीचर हिज स्टुडंट्स वेअर डिसरिस्पेक्टफुल अँड इल मॅनर्ड. दे हॅरॅस द नॅरेटर. ही डील्स विथ देम रिस्पेक्टफुली. हिज पेशन्स अँड टॉलरन्स ट्रान्सफॉर्म द स्टुडंट्स. द हाफ इयरली रिपोर्ट proves the significant change in the narrator's students. He writes, it was entirely their day, arranged, presented, and controlled by them. They present their reports confidently and clearly. They give respect to all. Thus, the narrator played a crucial role in bringing a significant change in his students. नंतर पहा नंबर 4. Furman brought a comic relief in the students' council program. Explain. See the answer. Comic relief is an element or a situation that provides humor in a serious situation. It was the day of the half-yearly report of the Students' Council. All the students were participating seriously when it was the turn of Furman to present his report on physiology. He signaled his friends to carry a skeleton to the stage. The skeleton, hanging from a hook, was gently revolving at the end of the court. The scene made the audience laugh. It was a comic relief in the Students' Council program. Number 5. Give a brief character sketch of. या ठिकाणी चरित्रचित्रण म्हणजेच दिलेले एकूण जे 5 कॅरेक्टर्स आहेत यांच्याविषयी माहिती आपण थोडक्यात लिहिली पाहिजे. यातलं पहिलं आहे पहा, डेनहॅम. यासंबंधी माहिती पहा. डेनहॅम is one of the boys in the narrator's class. He is confident while organizing the students' council program. He gives respect to the girls and calls them
as Miss. He is a trained boxer and thinks that PT classes are useless. When Miss Phillips replies his arguments, he accepts his defeat. He believes, he behaves as a mature young man in the program. Number B पहा, Miss Joseph. Miss Joseph is one of the senior girls in the narrator's class. She supervises the entire event of the students' council. She displays her leadership skills. She presents the report on domestic science. She speaks about brotherhood and interdiscipline of mankind. She is a confident student. Number third, the narrator. The novelist E.R. Braithwaite is the narrator in his novel To Serve with Love. He joined his job as a teacher at Green Slade School in London. It was the period after the Second World War. The narrator is a victim of racial discrimination. He is a black person, so he has to face many troubles in post war England. The students of the school were disrespectful, ill mannered, and mischievous. They harass the narrator. He tries to understand the students' psychology. Though they are disrespectful, the narrator respects them and wins their hearts. The narrator's patience and tolerance transform his unruly students into mature citizens. Miss Dare. Miss Pamela Dare is a senior girl in the narrator's class. She is chosen to present the report on physiology with her classmate Furman. Her report lacks dramatic elements, but she speaks confidently and knowledgeably. She speaks about sickness and diseases. She states the need of sharing knowledge, advice, and assistance among countries. Number E. Miss Phillips. Miss Phillips is a teacher at Greenslade School. She is one of the three teachers to be chosen for question answer session on the day of the half yearly report. Everyone had thought that she is a mousy, thin, and unintelligent, but she proves that she is the best informed of the three teachers on the stage. She handles the questions with authority and honesty. She argues with Denham skillfully and sweetly and tells him that we should do the activities that we don't like. It's part of the training. She tells Denham why he has to do PT classes. The narrator admires Miss Phillips. यानंतर पुढची ॲक्टिव्हिटी पहा, कम्पेअर द फॉलोइंग कॅरेक्टर्स. या ठिकाणी दोन दोन दिलेली पात्र आहेत, यांची आपल्याला तुलना करायची आहे. यातलं पहिलं पहा, मिस जोसेफ अँड डेनहॅम. यांची तुलना करताना आपण सांगू शकतो, मिस जोसेफ इन चार्ज ऑफ द स्टुडंट्स काउन्सिल प्रोग्राम. ही इज स्टुडंट रिप्रेझेंटेटिव्ह फॉर डोमेस्टिक सायन्स. Qualities leadership, confident, calm, and quiet. Now, about Denham, in charge of the Students' Council program, student representative for PT and games. His qualities courteous, businesslike, argumentative, leadership skills. नंतर पहा Furman and Miss Dare. Furman is a student representative for physiology. Miss Dare, representative of the subject physiology. Furman brings a comic relief by displaying a skeleton. He concludes that essentially all people were the same. Miss Dare speaks after Furman. She speaks about the problem of sickness and diseases. Qualities of Furman: innovative, confident, clever. Miss Dare, her qualities: smart, calm, and quiet. Miss Philip and Denham. Now, Miss Philip is a teacher from the Green Slade School. She gives suitable answers to the questions asked by Denham. Her qualities: cool, honest, well informed. Denham is a student representative for PT and games. He criticizes the pattern of PT and games.
His qualities argumentative, smart, logical. नंतर पहा narrator and the head of the school. Narrator is a teacher in Granslade School. He sits in the audience. He silently observes the entire program. He becomes happy by observing the program of his students. His qualities sensitive, observant, pleased. Now, about head of the school, we may say he was the head of Green Slate School. He sits on the stage. He addresses the school and speaks about the aims and policy of the school. He expresses his pride in all the students. His qualities understanding, appreciative. अशा प्रकारे आपण ही दिलेली कॅरेक्टर्स कम्पेअर करू शकतो. यानंतर बेस क्वेश्चन्स बेस्ड ऑन प्लॉट यावर आधारित काही प्रश्न आहेत पहा. A2 यातला पहिला प्रश्न पहा. अरेंज द इन्सिडंट्स इन करेक्ट सिक्वेन्स ॲज पर देअर ऑकरन्स इन द एक्स्ट्रॅक्ट. या ठिकाणी तुम्हाला 7 वाक्य दिलेली आहेत आणि ही 7ही वाक्य तुम्हाला सांगितलेल्या आपल्या टेक्स्टमधील एक्स्ट्रॅक्ट वाचून ती वाक्य क्रमाने लिहायची आहेत किंवा क्रमाने कसे आहेत ते तुम्हाला सांगता आली पाहिजेत. या 7 वाक्यापैकी पहिलं वाक्य असेल पहा. स्टुडंट्स काउन्सिल वॉज हेल्ड एव्हरी इयर ऑन November 15th. Second sentence, Denham called out the names of the representative. Number 3, Furman was, as usual, a trump card. Number 4, the slips were folded and placed in a hat. Number 5, Denham asserted that PT periods were a waste of time. Number 6, Denham was outwitted by Miss Phillips. And number 7, the head of the school closed the proceedings. अशा प्रकारे आपण ही दिलेली वाक्य योग्य क्रमाने सांगू शकतो. यानंतर पहा सेकंड बीट. डिस्क्राइब इन ब्रीफ द पर्पज ऑफ ऑर्गनायझिंग द हाफ इयरली रिपोर्ट प्रोग्राम ऑफ स्टुडंट्स काउन्सिल. जो काही स्टुडंट्स काउन्सिलमधील हाफ इयरली प्रोग्राम आहे त्याचा उद्देश काय. याचं उत्तर पहा. द हाफ इयरली रिपोर्ट प्रोग्राम of the Students' Council was entirely organized by the senior students of the school. The main purpose of the program was to discuss the academic progress of the students. Students reported their reports before the audience. Throughout all the reports, the emphasis was on what they understood in various subjects. There was also question answer session for students in which they could ask questions to the teachers. Through this program, the teacher would understand the depth of their students' understanding. Write in your own words the entire half-yearly report program of Students' Council. हा जो संपूर्ण प्रोग्राम आहे विद्यार्थी संसदेचा जो वर्णन केलेला आहे या एक्स्ट्रॅक्टमध्ये तो आपण किंवा तुमच्या शब्दामध्ये कसा वर्णन कराल याचं एक नमुना उत्तर पहा. द हाफ इयरली रिपोर्ट प्रोग्राम ऑफ स्टुडंट्स काउन्सिल वॉज एंटायरली ऑर्गनाइज्ड बाय द सिनियर स्टुडंट्स ऑफ द स्कूल. मिस्टर फ्लोरियन, द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, addressed the meeting. All the classes gave a brief report of their progress through their chosen representatives. A team of 3 teachers was also chosen to answer various questions asked by the students. नंतर पहा next activity. Describe the question answer session that took place at the end of the extract. Mr. Weston, Mrs. Daly Evans and Miss Phillips were chosen to answer the questions asked by students. The questions were mostly from the 2 senior classes. Miss Phillips proved to be the best informed among the 3 teachers on the stage. Denham severely criticized the general pattern of PT and games. Miss Phillips answered that PT and games are included in the syllabus to provide exercise to the body and mind.
The timetable helps the students to receive maximum benefit from it. Sometimes we have to accept the things which we don't like. It's a part of the training. Denham accepted his defeat. अशा प्रकारे आपण हा पूर्ण प्रसंग सांगू शकतो. पुढची ॲक्टिव्हिटी पहा. डिस्क्राईब द डिस्कशन दॅट टूक प्लेस बिटवीन मिस जोसेफ अँड डेनहॅम. याचं उत्तर तुम्हाला शोधूनही सापडणार नाही, कारण इथं आपण सांगू शकतो देर वॉज नो डिस्कशन बिटवीन मिस जोसेफ अँड डेनहॅम. यानंतर पाहूयात ॲक्टिव्हिटीज बेस्ड ऑन सेटिंग ऑफ द नॉवेल. पेज नंबर 187. A3. Which event took place in the extract? Choose the correct one. Give reasons to support your answer. या ठिकाणी तुम्हाला 4 पर्याय दिलेले आहेत. यापैकी कोणतं पर्याय असं तुम्हाला दाखवतं की या ठिकाणी या उत्तरात सांगितलेल्या कृती घडलेल्या आहेत. तर इथं आपण सांगू शकतो बीट नंबर सी, जे काही म्हटलेलं पहा, विच इव्हेंट टूक प्लेस इन द एक्स्ट्रॅक्ट. तर ते इव्हेंट असेल हाफ इयरली रिपोर्ट ऑफ स्टुडंट्स काउन्सिल ऑन नोव्हेंबर 15. आणि आता यासाठी सपोर्ट करणारे जे काही लाईन्स आहेत ते आपण सांगू शकतो. द हाफ इयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टुडंट्स काउन्सिल वॉज ऑन नोव्हेंबर 15 अँड वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट डेज इन द कॅलेंडर ऑफ ग्रीन स्लेट स्कूल. या वाक्यावरून तुम्हाला समजतं की याचं जे काही आन्सर आहे ते बीट नंबर सी आहे. नंतर पहा सेकंड ॲक्टिव्हिटी. द इव्हेंट इन द एक्स्ट्रॅक्ट वॉज हेल्ड ॲट द डॅश. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. गिव्ह रिझन्स टू सपोर्ट युअर आन्सर. इथं आपण सांगू शकतो उत्तर आहे पहा ऑडिटोरियम ऑफ द स्कूल. आता यासाठी सपोर्ट करणारी एक लाईन आपण सांगू शकतो. द बेल वॉज रंग ॲट 10 AM अँड एव्हरीवन trooped into the auditorium to sit together in classes. या वाक्यावरून तुम्हाला समजतं की जे की ठिकाण आहे ते आहे ऑडिटोरियम ऑफ द स्कूल. नंतर पहा नंबर 3. द इन्सिडंट्स इन द एक्स्ट्रॅक्ट ऑकर्ड ॲट अ पर्टिक्युलर प्लेस. एक्सप्लेन द सिग्निफिकन्स ऑफ दॅट प्लेस इन युअर ओन वर्ड्स. याचं उत्तर आपल्याला सांगता येईल. द इन्सिडंट्स इन द एक्स्ट्रॅक्ट occurred in the auditorium of Green Slate School. It was an important day of the half-yearly report of the Students' Council. The headmaster, the teachers, and the students were present for this program. The narrator's student took part calmly and confidently. He was satisfied with the progress of his students. नंतर पहा नंबर 4. Explain how the setting of the extract contributes to the theme of the novel. या ठिकाणी तुम्हाला उत्तर सांगायचं आहे ही जे काही उताराची सेटिंग आहे ती कशा प्रकारे थीमला कंट्रीब्यूट करते. याचं उत्तर तुम्हाला सांगता येईल. द सेटिंग ऑफ द एक्स्ट्रॅक्ट इज द ऑडिटोरियम ऑफ ग्रीन स्लेट स्कूल. इट इज अ सिरियस अँड फॉर्मल ऑकेजन. द थीम ऑफ द एक्स्ट्रॅक्ट इज स्टुडंट्स टीचर रिलेशनशिप. द नॅरेटर हॅड अ व्हेरी डिफिकल्ट टाईम with his students when the students were disrespectful and ill-mannered. He tried to change the behavior of his students with his creative ideas. He understands the students' psychology and wins their hearts. The narrator wanted to know how far his teaching is effective. Presentation of the students and question answer session also contributes to द थीम ऑफ द एक्स्ट्रॅक्ट. अशा प्रकारे दिलेल्या या एकूण 4 ॲक्टिव्हिटीज आहेत की ज्या बेस्ड आहेत सेटिंगवरती. सेटिंग म्हणजे टाईम आणि प्लेस या संबंधी असे प्रश्न इथं विचारलेले असतात. यानंतर पहा ॲक्टिव्हिटीज ऑन थीम ऑफ द एक्स्ट्रॅक्ट. वेन द टर्न ऑफ माय क्लास केम आय स्टॅट अप अँक्सियसली. Why was the narrator anxious? Explain the statement by citing suitable references from the extract. इथं म्हटलं पहा जेव्हा लेखकाच्या क्लासची वेळ आली प्रेझेंटेशन करण्यासाठी त्यावेळेस लेखक अधिक काळजीपूर्वकपणे याकडं अँक्सियसली पाहतो.
तर इथं म्हटलं पहा, वाय वॉज द नॅरेटर अँक्शियस. याचं उत्तर पहा, द नॅरेटर वॉज द टीचर ऑफ द सिनियर क्लासेस in the school. When he joined the school, the students were disrespectful, ill mannered, and mischievous. The narrator understands their psychology. He gives respect to them and wins their hearts. He wanted to see how far his teaching has been effective. It is a serious and formal occasion. So the narrator sat up anxiously when the turn of his class came. Select two statements that describe the theme of the extract. या ठिकाणी दिलेल्या 4 वाक्यामध्ये 2 वाक्ये अशी आहेत की जे तुम्हाला दिलेल्या उत्तराची थीम दाखवतात. इथं उत्तर आहे पहा, बीट नंबर बी आणि बीट नंबर सी. द रायटर वॉज इमेन्सली प्लीज्ड टू नोटिस द प्रोग्रेस ऑफ हिज स्टुडंट्स. The students showed a remarkable change in their behavior and were progressing in all the subjects. या 2 वाक्यावरून तुम्हाला ही जी की उत्तराची थीम आहे ती लक्षात येते. नंतर पहा नंबर 3. The relationship between the teacher and the students is highlighted in the extract. Illustrate with suitable examples from the extract. या उत्तरामध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षक यातील रिलेशनशिप संबंध ही मुख्य थीम आहे. काही उदाहरणासह आपण ते स्पष्ट करून सांगू शकतो. द एक्स्ट्रॅक्ट रिव्हील्स द रिलेशन बिटवीन स्टुडंट्स अँड टीचर. वेन द नॅरेटर जॉईन द स्कूल he had difficult time with his students. They were disrespectful and ill-mannered. The narrator understands their psychology. He wins their hearts. Denham and Miss Joseph conduct the whole program of the Students' Council. The narrator observes the entire program anxiously. He is immensely satisfied with the progress of his students. नंतर पहा नंबर 4. एक्सप्लेन इन ब्रीफ द थीम ऑफ द एक्स्ट्रॅक्ट. हा जो निवडलेला एक्स्ट्रॅक्ट आहे याची थीम आपण थोडक्यात सांगू शकतो. टू सर्व विथ लव is an autobiographical novel written by E.R. Braithwaite. The theme of the extract is students-teacher relationship. The extract shows the importance of a teacher's role in the lives of students. The narrator gives respect to his students who were arrogant and ill-mannered. The extract shows the transformation in the students' behavior. They became young adults and learned to give respect to others. The narrator becomes very happy when his students perform well in the Students' Council program. नंतर पहा नंबर 5. Describe the atmosphere of the school described in the extract. या एक्स्ट्रॅक्टमध्ये वर्णन केलेलं जे काही शाळेमधील ॲटमॉस्फिअर आहे ते कसं आहे ते आपण इथं सांगितलं पाहिजे. याचं उत्तर पहा. द नॅरेटर डिस्क्राइब्स द डे on which the half-yearly report of the Students' Council takes place. Denham and Miss Joseph, the narrator's students, conduct the whole program. The students present their reports honestly. There was also question-answer session. 3 teachers were chosen to answer the students' questions. All the students expressed their views openly. The narrator was immensely satisfied with the progress of his students. ही विचारलेली थीम वरती आधारित बरेचसे या 5 ॲक्टिव्हिटीज आहेत. यानंतर पहा ॲक्टिव्हिटीज बेस्ड ऑन लँग्वेज. लँग्वेज स्टाईल किंवा भाषा शैलीवर आधारित काही कृती विचारलेल्या आहेत. यातली पहिली कृती पहा. एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स that enrich the language and create a powerful impact. यातलं ए बीट पहा. Miss Phillips is transformed into a very convincing personality. या संबंधी उत्तर आपण सांगू शकतो पहा. 3 teachers were chosen for question answer session. Miss Phillips was one of them. The narrator and others considered her as brainless, but she was the best informed among the 3 teachers on the stage. She spoke honestly and with authority. Denham criticizes the pattern of PT and games. She
skillfully tells Denham that we should do some activities in spite of not liking them. Denham accepted his defeat politely. Miss Phillips appears as an impressive personality at the end of the novel. नंतर पहा नंबर बी. There are many features of language that contribute the smooth sailing of the plot. Now, features of language यावर आधारित विचारलेली ही कृती आहे. The writer E.R. Braithwaite uses many beautiful expressions and sentences to beautify the narration. The following expressions contribute the smooth sailing of the plot. Now see the expressions: sugary remark, blunt criticism, innocent eyes, frailly and seemingly brainless. Such expressions give us complete idea of the situation. The narrator describes the program vividly. नंतर पहा, following are some dialogues of the major characters in the extract. Find out who the speaker is, his or her tone, the style, significance, etc. of the dialogues. या ठिकाणी तुम्हाला दोन डायलॉग दिलेले आहेत. तेव्हा या ठिकाणी स्पीकर कोण आहे, बोलण्याचा टोन कसा आहे, स्टाईल, सिग्निफिकन्स संबंधी आपण थोडक्यात माहिती सांगितली पाहिजे. नाव सी द फर्स्ट डायलॉग. देन why do we have to do PT? Why don't they take only the kids who need it? या ठिकाणी the speaker is Denham and his tone is argumentative and critical. इथं आपण सांगू शकतो Denham thinks that PT exercise is an unnecessary burden for him. He is a trained boxer. He asks this question in the question answer session. Miss Phillips gently replies to his arguments. At last, Denham accepts his defeat politely. नंतर पहा second dialogue. Let's say it is as much an exercise of the mind as it is of the body, Denham. या ठिकाणी पहा, the speaker is Miss Phillips and tone is honest and showing authority. While answering Denham's question on PT exercise and games, Miss Phillips replies coolly and honestly. She tells that the school timetable is set considering all the students. We should accept the things which we don't like. The sentence is a piece of advice given to Denham. Now, in this way, we may write answer of these two activities based on dialogues. Thank you for watching. Have a nice day.